இன்னைக்கு இருக்கிற ஓடிடி ஜெனரேஷனுக்கு கமல்ஹாசன் தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஹெட் பண்ணுறவர். ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் லைஃப் லெசன்ஸ் ஆன் பிக் பாஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து க்யூட் டாக் பிக்ஸ், ஃபேஷன் பிக்ஸ் அதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுறவர். ஆர் திஸ் ஏஜிங் ஸ்டார் ஆஃப் விக்ரம், அப்படி தான் தெரியும். ஆனால் there was this film where we got all of that together. அவர் வந்து அவரோட பொலிட்டிக்கல் வியூஸ் பற்றியும் லைஃப் ஃபிலாசபி பற்றியும் ஃபுல்லாக பேசின ஒரு படம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த அன்பே சிவம். ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ரெட்ரோ டிக்கெட். திஸ் இஸ் ஹரி. அந்த படத்தில் ஒரு டயலாக் உண்டு, நல்லா இஸ் இன் த மூட் அப்படிங்கிற மாதிரி. when Kamal is in his elements and starts talking freely about his favorite topics in his inimitable style, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கமல் த ரைட்டர் டைரக்டர் டாக்கிங் ஹிஸ் ஃபிலாசபி வந்து நம்ம முன்னாடி விருமாண்டி, அதுக்கு முன்னாடி ஹேராம் அண்ட் தேவர் மகனில் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அன்பே சிவமில் தான் அவரோட ஃபுல் ஃபிலாசபியை பிரெத் ஆஃப் த மூவிக்கு சொல்லியிருப்பாரு. ஆனால் இதில் எதுவுமே வந்து அந்த மூவி பிசராத அளவுக்கு சொல்லியிருப்பாரு. த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹவு capitalism insulates people from suffering and that numbs them from being empathetic in their actions in day-to-day life. எப்படின்னா இனிஷியல் போர்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஸ் வந்து மற்றவங்களோட கஷ்டமே புரிஞ்சிக்க மாட்டார். அப்புறம் பால சரஸ்வதி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு பெயிண்டிங்க்கு வந்து 10% கமிஷன் பேசுவாங்க. வேற அவங்க அப்பா வந்து 10% லைஃப் மீதி கொடுத்துரு அப்படின்னு கேட்பார். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பார். இட்ஸ் அ ஃபில்ம் தட்ஸ் பிராண்டட் ஆஸ் அ கம்யூனிஸ்ட் ஃபிலிம். But we feel it is more Gandhian. It talks about the centrist in Kamal. அவர் வந்து இந்த humanism or manidhaneyam பேசுகிற பற்றி படம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். It's not about left versus right, communism versus capitalism, அந்த மாதிரியே இல்லை. It's about how as human beings we negotiate with each other and find the goodness at heart of each other. அதை பற்றி தான் இந்த படம். In a way, this movie can be seen as the foundational film of his party, Makka Needhi Mayyam. இது ஒரு சென்ட்ரலி அலைன் படம் தான். ஆனால் இட் ஷோகேசஸ் ஸ்லைட்லி மோர் ஃபாண்ட் மெமரிஸ் ஃபார் த லெஃப்ட் பிகாஸ் அப்பரண்ட்லி த லெஃப்ட் இஸ் டெட். இதில் ஒரு ரொமான்டிசிசம் ஆஃப் கம்யூனிசம் இருக்கு. இட்ஸ் லைக் ஹவு கேபிட்டலிஸ்ட் கேன் ஸ்டில் என்ஜாய் மூவி லைக் பேரசைட் ஈவன் தோ தேர் த பிளாட் இஸ் அபவுட் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் அண்ட் ஹவு தே அப்யூஸ் லோயர் கிளாஸ் பீப்புள். Kamal will always be that outsider practicing an art form. He practices so many art forms, but just enough not to be condoned by the connoisseur. But the general audience will still think he's a stud. இதே பேரலல் அவரோட கம்யூனிசம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றியும் சொல்லலாம். ரஷ்யன் ரைட்டர்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ டீப்பாக இருக்காது. ஆனால் ஒரு சில அதர் ரைட்டர் டைரக்டர்ஸ் மாதிரி நுனிப்புல் மேஞ்சா மாதிரியும் இருக்காது. விருமாண்டியில் வந்து அவரோட மதுரை சண்டியர் வெளிப்பாடாக இருக்கட்டும், நிறைய படங்களில் வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கர்நாடிக் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், அவரோட இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே. இன்ஃபேக்ட் அவரே சொல்லியிருக்காரு, அன்பே சிவமில் வர ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸ் வேர் இன்ஸ்பயர்ட் பை ரியல் லைஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் சஃப்தர் ஹாஷ்மி who used to conduct politically charged rallies and street plays in UP Delhi areas. The movie is filled with so much keen observation of India and Indian people. For example, படத்தில் ஒரு சீனில் தனுஷ்கோடியில் சுனாமி வந்ததாக சொல்லுவார். It was almost a full year before actual tsunami hit southern India, though ஜப்பானில் அதெல்லாம் காமன். இந்த மாதிரி நிறைய premonitory references சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தில். It rekindles debate about things like communism and socialism in films since mid-1980s. It showcases how highly articulate people can be actually cheats, and the Uttaman character arc, or how looks can be deceptive. Ars character thinks Kamal's comrade friend is a cheat, or Kamale வந்து இனிஷியல் சீன்ஸில் டெரரிஸ்ட்லாம் நினைப்பார். அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அழகாக போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாருன்னா, இந்த காட் ஃபியரிங் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டஃப் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதெல்லாமும் காமிச்சிருப்பாரு. அந்த கிரண் வீட்டு பார்ட்டியில் his art installation using food items and then digital manipulation using Adobe Photoshop like tools காமிச்சிருப்பாரு. அதுவே இன்னைக்கு இருந்ததுன்னா AI tools யூஸ் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாரு. He also touches upon how cell phones are interrupting our life. அதையே சோப்பு டப்பா மாதிரி கூடவே எடுத்துகிட்டு போறீங்கன்னு கேட்பாரு. இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம செல்ஃபோனில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். It is usual for us to see Kamal take the core premise of a Hollywood or a world film and reconstruct it to add his own vision and sensibilities to it. One more example to be added. After Godfather, Mrs. Doubtfire, What About Bob,
Rashomon, and here trains, planes and automobiles. இன்னொருத்தருக்காக அழற அந்த மனசு தான் கடவுள் and ஏனா நானும் கடவுள். And the wordplay around Anbarasu and Nalla Sivam being names of characters who are God-fearing and agnostic. These two characters go through the journey of being Gnostic to agnostic and vice versa through the movie. How artists and painters usually hide their philosophy within their art form. Kamal does so in this movie as a writer, infusing his philosophy into the movie's narrative. Inside the movie, Kamal does so in the painting on the wall, the 7 marks painting. It was actually cartoonist Madhavan's painting, inspired by Mexican painter Diego Rivera's fresco called Man at the Crossroads and Galatia of Spears by Salvador Dali. On Sankaran, the dog, being used as a running metaphor across the movie. We felt it was a reference to Sankaran, the god of destruction, and Sangu being the symbol to communicate sadness. Sangu udradun nama solluvom. And this dog was the reason to find the only survivor in that accident. Kamal himself winks at this connection during the final moments of the movie. Dog திருப்பி போட்டா காட் வருதுல்ல அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லுவார். சோசியலிசம் பற்றி பேசும்போது அரசு ஒரு கமெண்ட் சொல்லுவார், அதான் சோவியத் யூனியன் உடஞ்சி போச்சுல்ல, அப்புறம் உங்கள் கம்யூனிசம் ஏன் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஃபார் தட் கமல் ரிப்ளைஸ், மிஸ்டர் ரோமியோ, தாஜ்மஹால் உடஞ்சிருச்சுன்னா நாளைக்கே நீங்கள்லாம் காதலிக்கிறது நிறுத்திடுவீங்களா? லவ் இஸ் அ ஃபீலிங். அதே மாதிரி கம்யூனிசம் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபீலிங். எல்லா டைலாக்ஸுமே ஸ்டில் ரிங் ஸோ ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஆல்சோ டைம்லெஸ் அட் தி சேம் டைம். இது என்ன காதலா அசிங்கமாக சொல்லிட்டே இருக்கிறதுக்கு? இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் டைலாக், even more relevant to today's generation that seeks instant gratification and seeks love as a constant dopamine reinforcement. In fact, on the hotel room bench conversation, or pretty much any conversation Kamal and Maddie pata, it is the foundation of how a political debate should be. Strong and opinionated, but empathetic to the other person. They learn a bit from each other, but also stay true to their own personalities. Interestingly, Tenali movie call sheet was for this script with Kamal and Mohanlal to be directed by K.S. Ravikumar. The movie itself was set to start from Andhra town Tenali and lead characters travel to Chennai. அதனால தான் தெனாலினே பேர் வச்சிருக்காங்க. But K.S. Ravikumar wanted Nalla Sivam character to marry Bala Saraswati, which Kamal vehemently disagreed to. Due to these creative differences, they went on to make a different movie script with Jayaram replacing Mohanlal. Apart from the main characters played by Kamal and Madhavan, the mix of usual Kamal ensemble like Nazar as the Vyabara Gandham or business magnate and also the father of the girl, Santana Bharati as the stupid and evil assistant who eventually finds redemption, Shivaji Rao, who recently passed away, as the station master, and even Yugi Sethu as the conman Uttaman either add comic relief or drama to the proceedings. The leading lady role, played by Kiran Rathod, and the comrade sidekick to communist Nalla, played by Umar Riaz Khan, get elevated by clear character definition and accurate and articulate dialogues. Music director Vidya Sagar's superlative score gives us multiple songs of high repeat value. The love ballet Poo Vasam Purapadum Penne, both the Vijay Prakash Sadhana Sargam version and the Sriram Parthasarathi version used in the movie are great. Ella Machi Machi, working as the interplay between leading characters' philosophy on communism versus capitalism, is very similar to Heyram's interplay of characters Nama Pottalu Namas Pannalu Nastiyagadu Dosti Enbadu Snehida on the segment. The street play ethos is perfectly captured in the Natukkoru Sedi Sonne sequence, which then segues into the umbrella fight. The haunting title song, Yaar Yaar Sivam, sung fantastically by Kamal, repeats at multiple places to convey different emotions such as hope, pathos, and finally crescendos to declare the central ethos of the movie. அன்பின் பாதை சேர்ந்தவருக்கு முடிவே இல்லையடா, மனதின் நீளம் எதுவோ அதுவே வாழ்வின் நீளமடா. இந்த ஒரு பாட்டோட ஒரே பல்லவி டிஃப்ரெண்ட் மூட்ஸை கன்வே பண்ணுற மாதிரி வெவ்வேறு இடத்துல அந்த படத்தில் வருது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ வெரி கமல் சிக்னேச்சர் மூவி ஸ்டாண்ட்.
தேவர் மகனில் வர போற்றி பாடடி பொண்ணே, வானம் தொட்டு போனா, வெட்டருவா தாங்கி, அந்த மாதிரி. இல்லை நாயகனில் வர வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் தென்பாண்டி சீமையில், அந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க. விக்ரமோட சக்ஸஸ், மணி-கமல் காம்போல தக் லைஃப், ப்ராஜெக்ட் கே அனௌன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் பொதுவாக இண்டஸ்ட்ரி பஸ், all this has led to some of today's 2K kids to go dig deep into Kamal's filmography. Complaint-ஆ சொல்லணும்னா, while a lot of great sequences connected well with the audience, ஒரு சில ஐடியாஸ் வந்து from paper to on screen சரியா லேண்ட் ஆகலன்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக there is a bit of incoherence and slightly below par production values for a Kamal movie compared to Dhool, which released on the same day and went on to become a blockbuster. Dhool delivered very well what it set out to do and promised, while Anbe Sivam as a product fell short and got lukewarm response from that day's audience. But இதே படம் இன்னைக்கு இருக்கிற politically charged climateல வந்தா, we believe it would have ended up polarizing the audience and not attained this kind of cult love. It is available on Amazon Prime. நீங்க பார்த்துட்டு வந்து comment sectionல சொல்லுங்க. Please like, share, subscribe to Retro Ticket on YouTube, Facebook, Instagram and X, and spread the word to your friends, family and colleagues. Until next time, ciao.